warqad ay hadda qorayaan because warqada ay hadda qorayaan waa evidence ay hadda arkayaan waxa socda. So warqada sida loogu address gareeyay is wrong. Eega bahasha aad u analyze gareeyay eega waxa weeye 9 ilaa 8 points ayaa ka khaldan. Marka magacyada ilaa hadda soo baxaya waxa weeye Huruze waa wasiirka arrimaha dibadda. Magaca kale ku xiga waxa weeye ninka la yiraahdo Abukar Baale. waxaa ku jira attorney general ka isaguna Umar Mahmuud waxaa ku jira la yiraahdo Abdullahi Xirsi waa upper house ka waa ninkii xagga joogay. waxaa kaloo ku jira gabadh UN ka hadda xasuusataan adniyo way xasuustaan waa gabadhii Afrikaanka ahayd Sri Lanka inay tahay Sierra Leone ee baala la fadhiday gabadhaasi waa admin waxa weeye waa supervisor admin bay UN ka tahay position fiican bay ka haysataa. Marka tomorrow waxaan leeyahay Isniinta iyo next Friday ayaa waxaan soo baxayaan who released this what is coming from iyo yaa saxeexay iyo statementka xagga hoose eega yaa mas'uulka hadda xasuusataan statement baa soo dhacay human right ka Patel in la soo qoray Patel warqadii uu ka dooday wuxuu anigu ma qorin laakiin waxay ku saxeexantay Patel la xalana anigu 10 jeer baa ku arkay xalan uu joogay human right ku qaabilsana cross the border muu tagin waa kii Somaliland waxbay dishay waxbay qashay kanay samaysay waa tii warqadii human right lagu soo qoray ka bacdi wax ka hadlaya miyaa maqasheen shalana waxa lagu soo qoray warqadan and crime against the human waa kuwa soo qoray iga soo qoray marka waxba khaldan Mareykankuna maanta warqadu soo qoray waad arkaysaan sida u qoran tahay waa tii hore ciidan gooja ka qaad ciidan laascaanood ka saar badda Mareykanku muu gelin waxaana ka timid acting safiirka cusub ee hadda yimid marka bal arintaana ka hadla waxaan ilaaway 16 June waa ilaahay waa maalin inagu iska leenahay faqash weyn ugu haysataa wayna ka soo ridno taana hodhowta ka hadlayna kulli khibrada markay ka hadasho ma ka hadli doono insha Allah soo dhawaada. Thank you Mustafa. Our next Mustafa our pilot Mustafa kusoo dhawaada. أهلا وسهلا دمانتين السلام عليكم شادي أذن كوفيسيني أدبن واسنت والعلو walaalkay Abdul samriye iimaan ilaahay hanaga waabiyo jannada gidigood adeerkay Mustafa Sheikh Saeed everyone here Adna son of Sheikh Noreen dhammaantiin everyone abtigay Saeed baa jooga ahlan you health I love what I was doing something and I was listening and what Shadia said had me it's the same advice I gave myself. Who cares what the UN says? Who cares what the African Union says? Because I don't remember them writing any letters when 1 million landers were suffered a genocide. I don't remember anybody writing a letter. I don't remember anybody condoning anybody. Right? So who cares what the UN says? If you go hungry, they use your name in Sudan to keep themselves busy, occupied, and employed just so they can come and give you one sack of rice. For what? Right? These people violated your rights. They don't see you as equal. So who cares? Whatever letters the worst of the worst. China had a comment about how the mistreatment of Lasano. Excuse me? You of all people should not even talk about mistreatment of anything. So the thing is, the question I have is, why do we value more about what we say to each other and how we hold each other accountable than what the US, the West, the East, the Chinese, the mafia, the Russians, and God knows who says anything about Somaliland? They were never there when a generation got wiped out. Did you see them coming to you and saying, "Hey, my condolences. You know what? We'll take care of you.
we'll speak for you, we'll fight for you, right? The war in Ukraine is just a year and something old. Already, Putin is indicted and wanted for human rights violation, murder, criminal investigation, this and that. Do you see anybody doing that for Somaliland after all these years? Right? So the moment they start treating you with respect in the same way they treat you, is the moment you say, okay, we can talk now. I swear, I remember there was this Jewish professor, right? He saw that a black Muslim student had insignificant reasons why he was in his class. My first year, first class. And it wasn't like, physics, calculus, all of that. It was English, right? And he made it sure that, hey, I'm gonna make a point on picking on this guy. And I made a point to ignore him completely. That's my professor, but I made a point. He would be talking, I would leave in the middle of the lesson, right? I did things just to piss him off and say, listen, I don't appreciate your treatment on me or the way you pick on me, right? In a test where I got 96%, this man gave me a B minus. The day I made him realize that he had a heart attack just 3 days before the exams. I went on to the hospital and visited him, and he thought I was going to say, oh, what happened to you, this, that. Hell no. I told him I went there strictly just to give him a message. Exam is in 3 days. Make sure you don't miss. And he thought I was arrogant. I wasn't. I made a point that you can't treat people that way. After that day, he started treating me the same way as the rest of the students. So we got to do the same thing. Not for the sake of me or I'm boosting myself. No. The moment UNC Somaliland is an equal partner to the rest of the world, that's when we say, okay, we can talk to you. But until then, hit the road, Jack. Because there's nothing you can do to us, say to us, that will ever get my attention and say, oh, let me think about what they said. So we got to stop giving them props. We got to stop valuing them more than ourselves. We have the kitab and we have each other. That's all we need. That's it. That's all I want to tell you. So this whole UN letter, US letter, they mean nothing. They're worthless than the paper they're written on, right? So don't give them more value, more interest than they already have. Zero, zip, nothing. They don't care about you. As far as they're concerned, go about the high Somalia or by over time, just to see if they can wither you down and break you down and bring you back into the fold. What they don't understand is we're resilient and resistance. We never were part of the fold. We were never part of the FGS, whatever that is, right? So make sure we stay on our content, identity, and on course. Who cares about all this noise? Thank you very much. Wassalamu alaikum. Bro, I had a Jewish professor throw a book at me because I corrected him one time in my sports history class, man. So I don't know about Jewish professors and getting angry at Muslim students, man, but I feel your sentiment, man. And guess what? He got let go after a year. So that was my little karma right there. But you know what? We move on, man. We take the punches, we dish it back, and we move on. That's it. Thanks, guys. Yeah, Mustafa, with what you said is very important. Somaliland, they need to respect themselves. They need to see themselves as a country. You don't have to care what others say. And mention this UN, it's the failed state. It's the territory that's going crazy. They're the ones making this noise. They have to they see Somaliland wants to drill its oil, and once that happens, there's going to be, there's going to be stability, more stability, if anything. So they fear that.
You know, they're doing this out of fear. Waxay ka baqayaan, like inad meel gaartid, you know? So Somaliland, they need to stop saying walalihin. We need to change the vocabulary and the terms that we use to describe these people. They're not your walalo. You know, you need to stop saying walalihin. These people, like the mines that they placed, are still going off till this day. You know, so that's not what walalos do. You know, it's not like, you know. So it's just overall, we have to fight for June 26th. We have to raise awareness. Madaxdeennuna waa inay, you know, we have to party exactly how we party, if not more, May 18th. Like, adduunka waana la tuso maalintan, because you know what, Somalia, I don't know how they're claiming this day. Iyagu way isku dayayaan, but the reality is they have no history to this day. Iyagu ma laha. You know, there's nothing that will tie them to this date at all. You know, so they try to do this. You know, it's just like basically they're just trying anything and everything possible to claim our country, and we cannot allow that to happen. You know, so we have to stand against it, completely against it. We have to rebuke it. We have to say no. لكن دولة دون وإن مال أذك أي دكتور. They have to call them out. They have to call them out, and they have to stop the talks. They have to stop the talks. They have to Marakte start communicating with, like you said, partnership, you know, like on the same level. If we're not on the same level and you see me as part of Somalia, goodbye, you know, because you have nothing that can prove that I am part of Somalia. You have nothing, absolutely nothing. I'm not in their federal system. You know, historically, there's nothing binding us. These people were a trusteeship. You and you know, so it's just like nothing but hostility. That's the only thing we received from Somalia, nothing else. You know, adunki ba naga reebtay. You know, it's just like, so we have to fight that off. Go ahead, Mustafa. No, you know what kills? How if you went to school for 40 years, the same class, and you failed, right? I mean, you would be embarrassed. Your whole family would be embarrassed for you. I wouldn't even say we're related, right? That their system failed, and there's a reason why it failed. You had a great point, right? There are people who intentionally want this to fail. They don't want it to succeed because there's no way you can have the same problem and worse 40 years continuous. No way. Times change, generations change, people change. There's no way. Like, it's just continuous. One picks up right after where the other one left, and he leaves it worse than it was. And this and that. There's no way, right? So we shouldn't even compare ourselves to that. We're above them, right? Whether it's dinia, whether it's akli, whether it's in culture, whether it's telling the truth. Just telling the truth alone, right, has a bearing on them. To them, they're allergic. The other thing I noticed is that no matter what happens over there, it won't reflect on us. I mean, the only thing we could do is build a wall, separate us. I wish we were never neighbors, but that's not on mine, right? That's just the will of Allah and how, things are. But if we got to start separating, June 26th belongs to us. Make sure the world knows that. They don't have a birthday. They don't have an Independence Day. They're like a leech. They'll come onto you and stick to you, right? And they will do whatever it takes to fight for that lie. It won't go anywhere. But what's worse is you have landers who are entertaining that garbage. Please don't waste your time on these people. I know there's a mind game to play. I know there's politics out there. I know there's all kinds of stuff going on Twitter and stuff. But at the end of the day, none of that matters because they won't have your day, which is June 26. Somalia will never get that day. They can cry from heaven to earth. It won't make a difference. It's like a drop of rain in the ocean. Won't make any impact, right? So fight for what you have, put it out there, and make sure that fine line is done. But wallahi, I do believe there's people that are after. There's people who are getting something in return to keep that place, you know, that forsaken place, either worse than it is or disaster. And we never want to, mix Somaliland with Somalia for that reason. We never want to be treated, equal on each other. No, I don't want to be treated the same as a 40-year-old failed
Student for what? We're better than that. And we got to realize that, right? Because we're not. They have nothing. Without Somaliland, Somalia is not even known to anyone. They'll forget about it. And that scares them. That's why they're holding on to us. Wassalamu alaikum. Walaikum assalam. Maya Walala, the thing is they haven't been given a reality check. Somaliland didn't give them their dose of medicine. That's why they keep, coming around. And June 26th, if Somaliland made it very clear to the world that it is the same state that joined the world platform June 26, 1960, and they made it very, very clear, and then what, go wherever you want to go, but that's it, and you actually make it very, very clear to the world, by saying, I'm not talking to them. Why do I have to talk to them? For what reason? The Somali Republic was not ratified, and that's it. Period. It was not ratified. Marka, why do we need to discuss anything? And on top of that, what gives Mogadishu jurisdiction over Hargeisa? Like, what is it? Like, that the thing, indaha haddad wichiga ka saartid, like, the reality and the truth, they're going to start respecting you, and they're going to back off, and they're going to be afraid of lawsuits. Somaliland needs to start, wallahi, like, literally threatening these people. Be like, listen, do you want to end up in court too? No. Okay, then back off. They can't make Somaliland do anything. Like in Somalia will try and try, because sifi an lama dirbahin. Yes, and SNM did Marakti liberate the land and the people, but we haven't actually taught them a lesson in the sense of saying, yeah, tihin horta, halkaad naga soo raacdeen, naga hara, like we didn't give them that dose yet, and that's what they're waiting for. Marka dowladuna wada hadaladana, it is damaging. They need to stop. They need to stop these talks. Why are you talking to a former trust territory, or Williba that should still be a trust territory because the union was not ratified? It was not ratified. Therefore, like Somalia, you're making it seem like in a delta they need to stop saying it's a country. It's not a country. That can they have to know, and that's part of the problem. Saeed Kusurdo. waad mahadsantahay nashaadiya waxaan yar xoojinayaa hadalkaaga iyo sheekh mustafa intii aad tidhaahdeen waxaan isweydiinaynaa Soomaaliya xidhiidhada ay la leedahay Somaliland sideedaba ma waxbay yeelaan mise waxbay taraan. Is Somalia channeling us to the world, or is she blocking us to go to the world? Take our military. hal xabadood oo rasaas miyay Soomaaliya ina siisay ama ay noo fududaysay inay soo helaan ciidankeenu? Ever? Of course not. Inay isku dayday inay ka joojiso mooyaane one single bullet Soomaaliya ugama yimaado. Berbera in la dhiso dekada iyo wadooyinkii kuwan caawisay fududaysay mise waxay isku dayday inay joojiso? Waxay ku dagaalantay inay joojiso soo maaha. Everything waxbarashada Somaliland miyay u fududaysaa in shahaadooyinka jaamacadeena la aqoonsado in dibadda aanu xiriir la yeelano scholarships heli karno mise way naga joojisaa isku dayda inay naga joojiso? hadday direct foreign investmentkii aidkii directga ahaa ma garanaysaa military relationska every single little thing aynu dunida kula macaamilayna isku dayaysa inay naga joojiso iyada xiriirka aan la leenahay macaamilku muxuu ina taraa waxayna ma tara waxuu ina yeelayaa. marka waxa haboon Somaliland inay gooyiso xiriiradaas oo dhan waa inay joojisaa completely without hesitating. Shut the door. waxa laga yaabaa inaad igu tidhaahdo dee dadka degan bariga Somaliland qaar baa la macaamilaya ayna dowladnimadu gaadhin. Okay, kuwaasi ha la macaamilaan dhul ay haysata hadday jirto ha sii wadato intaynu u diyaar garoobayno, laakiin waddanka kale iyo access buu yeelan.
laba waddan oo kale oodan ha noqdeen jaamacadaheenna magaalooyinka waaweyn dekedaheenna khalaas haddaynu saa samayno ma waxaynu isgelinaynaa isolation dad baa aaminsan reer somaliland of course not kama hadlaya adduunyadoo dhan aan iska soo xidhno soomaaliyaan ka hadlayaa every other door baa kuu furan do you think hadday somaliland xidhiidhadoo dhan u geyso soomaaliya etoobiya inay albaabka xidhanayso odhanayso bes khalaas soomaaliya diideen somaliland la macaamili mayno is that what's gonna happen or Djibouti no that's not happen soconayaa xidhiidhka etoobiya Djibouti adduunyada la leedahay weliba inaad albaabada sii furtood hagaajiso aday kugu xidhanta marka adigu isolation isma gelinaysid laakiin dunida ayaad u jeedsanaysaa soomaaliyaad ka jeedsanaysaa waa wax la samayn kara waxaan wax weyn maaha waxaan ka hadlayo oo dhibaato weynayna gaadhaysa maaha waxaan ka sheekaynayaa dan bay noogu jirto right and ka waran maanta soomaaliya oo sidaa daciif u ah oo caynkaas haddii aynu isku bihinbihinno oo oggolaanno inay mas-uuliyado ama talooyin ama xidhiidha inagu yeelato waxaan isweydiinayaa soomaaliya oo dhisata dawlad oo ciidan samaysato xoog yeelata maxaynu yeelaynaa are we going to say no to them haddaynu maanta no ku odhan weyno hadday timaado maalintaasi ma odhan karnaa maya uma diyaarsanine shacabku ma baqayaan siyaasiyiintaa baqaya mana doonayaan soomaaliya shacabku siyaasiyiintaa doonaya khaati bay shacabku ka taagan yihiin I can tell you that waa diyaar shacabku inay wax iska celiyaan they don't want Somalia iyagaa laga baqayaa that's why ay siyaasiyiintu u yidhaahdaan ma aha annagu go'aan aanu leenahay inaanu idiin keenno Somaliland idinku soo celinne shacabkay ka go'daa madaxweyneyaal labada arkaysaa markay hadlayaan that's what they say manay ahayn inay sidaa yidhaahdaan may ahayn ee waxay ahayd on behalf of the people inuu isagu ku hadlo qof soo maaha inuu idhahdo no we don't want this maxaad ka hadlaysaa maba garanayno joojiya madaxweynuhu inuu sidaa idhaahdo weeye ama wasiirka ama caynkani laakiin inuu iska dhigo inaanu waxba ka qabin isagu haddii soomaaliya loo geynayo laakiin dadka unay diidan yihiin ma aha madaxdu inay saa u hadlaan oo adduunyada ay u carab laalaadiyaan iyo soomaaliya okay dadka waa la jilcin karaa marka waa la nuglayn karaa waa la ogolaysiin karaa soomaaliya mar hadday madaxdii iyo siyaasiyiintiiba aanay waxba ka qabin baa qofka maskaxdiisa gelaysa waxa ku tidhaahdo ma garata marka clearly waa inay jawaabtu no noqotaa ma garanayo anigu sababta go-aankan loo gaari waayo inay ka fiican tahay soomaaliya la'aanteed somalilandna tusaalaan idin siinayaa 2001 ayaa dowladdan loo sameeyey soomaaliya marka 1991 ilaa 2001 dowladba may lahayn soomaaliya 10 sannadood somaliland aad arkaysaanba 10 sano ay dhisantay way la sameeyey nabadayntii dagaaladii sukeeye la dhameeyey miinada laga saaray ciidanka la qoray nabadgelyada la sameeyey lacagta la soo daabacay dhowr iyo soddonka shir la qabtay nabadaynta dastuurka la abaabulay aftida laga qaaday whatever dowladnimada ku saabsan that 10 years aanay soomaaliya dowladba lahayn baynu qabsanay marka soomaaliya dowladnimadeeda hadday waxay nagaga xidhan yihiin waxaas may noo suurto geli lahaayeen beriga marka we are better without Somalia Somaliland Somalia la'aan baa u wanaagsan iyo xidhiidhadeedu go'a back to you Shadia I agree with you. Sorry, I'm driving. I don't know if you guys could hear me, but I totally agree with every single word you stated there, Saeed. سعيدو أهلا وسهلا إن وايهي maxay ku noqotay I mean قدر لا always
maxay ku noqotay maxaa yani ilaahay dadka maskaxda halkan ugu furay dadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته indhahu ka xidhan yihiin dhagu ka xidhan yihiin caqligu ka xidhan yahay xataa waxaad moodaa inuu dareenka ka tegay oo historygii la ilaaway oo halka la taagayn la ilaaway oo mid walba barlamaan ku jiraaba odhanaya walaaladeen halkaas ah oo dee caynkan iyo caynkan oo koba sheeko ku keenaya adigii markaasaad yaabaysaa marka dadkuna haddii hoggaanku waxaa sameynayo dee ummadduna way dabagelaysaa hadhow waayo it's a constant beat marka maxaa taa keenay Sheikh Mustafa, I wish I knew waxa ay doonayaan dadkani laakiin inay dariiq khaldan ku socdaan way muuqataa. Maybe a combination of things. Yeah, ignorance, incompetence, interests, personal interests, suppression, intimidation, maybe. Too many things baa laga yaabaa inay keeneen. Misunderstanding, intentions, yeah. Laakiin what they doing is not right. Shacabku inuu ku soo giirto ayaa la doonayaa markuu idhaahdo stop what you doing. Waxaan naga joojiya. And they will do. Way joojinayaan insha Allah. I hope I tried to answer your question, although it was a tough one, Mr. Mustafa. You know what I think it is, Mustafa, to be honest with you? I think a lot of these people don't understand. They don't know in Dalihin. Even these politicians. Like I am starting to believe people don't understand that Somaliland is sovereign and June 26 in Ayuguskilihin. I honestly don't think they understand like the significance of June 26, you know? So it's Tas markali Kupararugan, Sha'abka, they're gonna have the ammo that they need to fight back. You know, dadka waa in loo sheego about June 26. You know, that's the title of the space. Dadka waa inay ogaadaan Somalia June 26 shaqo kuma laha, may jirin, may joogin arliga. They had nothing to do with this. This was June 26 waxa iskale Somaliland. Markay shacabku taa ogaadaan, shacabku way si fiican bay u baraarugayaan, si fiican bay u toosiyaan Soomaaliyana I believe iyaga iska celinaya. In the sense of marka la yiraahdo Muqdisho yaala itraafkiina Muqdisho waana timaadin stuff like that they're going to be able to say listen you are a trust territory okay hada wax la soo doonay Hargeysa laga soo doonay not the other way around you know you should back off if anything you should fear what I'm going to do next like dadku haday og yihiin they're going to be able to understand maaragtay like waxaye waa wax laga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Somalilanders ay iska leeyihiin oo ah inay dalyihiin oo laga qariyay Soomaaliya ka qarisay sida uu qarisay adduunka ku faafisay ka dhaadhicisay isaga mid baan ka waran doonaa Somaliland Italian Somaliland ayaa isku tagay July 1st waxan bay dhisteen waxaasi ma wax kama jiraan Somaliland ba Somali Republic ay ahayd inay u samayso dadkan okay yagu ma samayn karaan they were a trust territory like dadkani haday sida wax u fahansan yihiin they're going to understand you know they're going to have the confidence inay la hadlaan xitaa shacabka Soomaaliya marka halka uga nacnacleeyaan because they do I see the abuse dadkana shacabkana waa la liidaa waa la abuse gareeyaa you know Muqdisho kaale iyo kan iyo anaga hayna iyo mar lagu soo dhextuuray like brainwashing caadi ah kuwa inaad u dooday marka we need like a massive like awareness campaign about June 26 in Somaliland ska leedahay that's one thing we should do because then you're giving shacabka the power back You know, shacabka are going to understand, I'm a sovereign country. Dal baban aha since 19, you know, حساب ba meesha imanaysa. Somaliland ba lala xisaabtamaya politicians go the lorniya. Listen, maxaa dadkan ula sheekaysataan? Why do you guys talk to these people? Or June 26 banu dhalanaya. Somalia maxaa nagaga xiran? You know, like questions ba meesha imanaya laakiin sidan ay wax u socoto anigu I believe 90% of dadka Somaliland ku nool June 26 waxay isleeyihiin waa kiish baa lagu qaaday halkii Saciido wala iska dhiibo wala iska bixiyo nobody has it
You know, they don't understand shadaadintan inay isticmaasho oo shaabuugii lala dhacaya dadkeedu lagu gumaadaya inay tahay June 26. So dadku ma fahansana. They don't understand that. And that's the problem. I honestly believe ma fahansana shacabka reer Somaliland from 1960 ilaa maanta shaabuugga lala dhacayay iyo karbaashka lala dhacayay iyo adoonsiga lala dhacayay and everything negative lagu samayn karo is June 26. And that's what these people need to understand. They have to get that back. You know, they have to understand that concept. They have to, you know, Somalia, June 26. Odaygoodii yaraa uu sheegtay hadda. June 26 sabab halkaad ku aragtay you know meeshan waxay yiraahdeen laba dal oo siman laba dal oo isku tagay laba haddii dal tahay maxay keedu ugu soo guurto kaagi maxay kaagi ugu haysataa qofku bini'aadanka ilaahay aqli buu siiyey wana isweydiisay maxay Soomaaliya in July 1st baa lagu ogaayay oo iga soo guurtay oo June 26 ay ugu haysataa ilan June 26 wax Soomaaliya la yiraahdo ma bay jirin what happened you know what's going on. You know, like dadku marka anigu I believe shacabka waa in la ogeysiyo exactly waxa meesha ka socda iyo dawladooda khaladaadka sameynaysa oo ah inay la sheekaysanayso Soomaaliya. That's the problem, you know. And then shacabku they're going to understand it way fahmayaan waana iska celinayaan Soomaaliya and madaxdana way la xisaabtamaysaa. Go ahead, Gul. Well, like you said, we have to put emphasis on that because I don't know if you guys remember, but prior to the May 18th celebration, for a whole entire month, we were talking about it, pushing it, you know, posting tests, posting that. We need to do the same thing for our June 26th. You know what I'm saying? On a daily basis. Another thing is that what I've heard is that for the past few years, we did not really celebrate in a huge way. So these Somaliland laakiin marka wax cad lagu hayo la tusawjiga la kaga dhufto markaas si wantaqaana dib u noqonayo oo na ka raali hada mش عارف ايش waxa ma dhacayso dadaba waxa way we have to be very proactive, we have to be very smart, we have to, you know what, there's a saying that says it's like eye for eye the world goes blind. I believe that if somebody try to take my eye out, I got to take your eye out and I got to make it worse that way so you do not go ahead and repeat the same mistake again. So we have to put a huge emphasis on the June 26th, and we have to push it, like really push it. And we only got like what's June 9th right now. We only got like a week and a half, so we have to be very proactive about this, inshallah. No, I agree with you, but you have to understand. Well, June 26th never went anywhere. Like it's always been there, you know, since June 26, 1960. لكن وإنا and مدحدي الشعب كوي فهمان. You know, like they just have to understand. We have to bridge that gap. There's a huge gap that needs bridging here. You know, like dadku ma fahansana. You know, like I've even seen comments like, May 18th ba u dabaaldegaysaane anagu Soomaaliya haddaan nahay June 26 baan sugaynaa. You see that? Like balwaalida ad eega halkay ka yimaadeen reer Soomaaliya iyo June 26 maxaa isku xiray inay iimaan la yihiin dadkani. Yaade marka waxa ku tiraahdaa su'aasha qoro marka la weydiino waxa weeyaan waxay hada June 26 leedihiin bana tusa atraafkiina tusa. Show us our proof that you said that you kaagi baa lagu tusaya walaalo dirdiyaa kaagi baa lagu tusaya kaygana waxa ku qoran taqaana Somaliland Somalia kuma qorna, you know xagee tagayaan marka so today you go Somaliland la baxeen cilmiga ba halka ku jira Italian Somaliland so tanay la baxeen mention waxa surely that's the difference between us and them. We know ourselves, they don't know themselves. You know what, here's what I think about the June 1st, whatever they got their independence, whatever. July 1st, yeah, that's when they were released from the UN trusteeship. I feel like their trusteeship was given to us. We're their trusteeship in Mukalla. We're their father, their grandfather. And they have to accept that fact because that's you know. No, but the city Somaliland u dhaqmayso is they're acting like inay iyagu yihiin gobolkii
the territory. Yeah, part of A the Somaliland, a Somalia na tahay dalki. Like, look how crazy that is, because dadkani marahaba bin farabadan, documents ki kala warwareejiyan. Like, you have to understand wax kastay sameeyaan, but they can never have June 26th. They can't. It's impossible. لكن we isku dayayaan khiyaami adduunka ku joogaan. Marka dadkan wani fahmaan khiyaami adduunka ku joogaan dadkani. Go ahead, Mustafa. Well, wallahi, I'm a firm believer that if you don't appreciate what you have, herade in ilahay ukaqadaya. There's an even ayah and bunch of hadiths that talk about that. Ilahay herade in those who forget. When I say forget, meaning that nim'ada kapadate. So they forget what they have and they forget to say thank you. Herade. At the end, it gets taken away. And we have so much. We have the day we brought back our sovereignty. We have our, the day we became independent. We have our land. We have our health. We have our ni'mah. We have prosperity. We have kids going to school without a single parent going with them and coming back from school. Right? There's so much Allah's favor that we have bestowed on us. But because we become so how do you say so caught up with the small matters between people, we become so useless and put our hands under, instead of Allah, we put it under Somalia, saying, "Iyagan sugina, iyaga ino haya, iyaga nagakate, iyaga nahade, iyaga khiyameye." For what? That guy who said when it came to the airspace, "Wali khiyameye." Excuse me? What level of intelligence are you dealing with, and who are you reporting back that to? You know what I mean? It's disgusting. It's beyond reasoning. It's beyond logic. It's beyond belief. And you get an adult to do that, it doesn't make sense. So we have to There's no accountability, Walala. That's why he did no, that. but it's That not guy. just that guy. There's no, It's it's just all of them. If we don't say Alhamdulillah for what we have and build on that, cabdi bridge oo maanta la waraystay oo isku haysta weli gudoomiyihii baarlamaanka inuu yahay isaga mid baan ka oran doonaa su-aasha ugu horeysa xukuumadeyda iyo dowladdeeda you got a ayagu bunch of sheikhs there. I call them so-called sheikhs who do absolutely nothing. For what? Right? Speak the truth. It's one of the four things, the four cornerstones. Then we're going to get to it. We already tell the truth, even if it's against you. So, what's keeping you quiet? Right? Is it the paycheck? Is it the popularity contest? What? Right? And that's how that's what happened. Do you think, Mustafa, that is just the fear of the unknown? That they're like, they don't, it's because of, they don't know. Like, they don't know Hamesha Kagaso Bahaya. They've relied on these people, that kind of, like, they're fascists. These people have been indoctrined. Like, like, they were pretty young, if you look back. So maybe they just don't know. Maybe, they don't have their facts correct. And they actually believe in this lie that Somalia keeps repeating, because Somalia has been repeating the same lie, like, oh, Somalia midbe ahayd weligeed. Meanwhile, we know that magacoodina loo bixiyey 1892 by some Italian guy, but somehow, some way, they convinced the world that this place has always been Somalia. Why couldn't it be always Djibouti? Why couldn't it always, like, why Somalia? Right, but that's the problem. Why couldn't it? It becomes to the point where it's shirk, meaning that I'm only going to use that but any other time I'm dealing with anything else, I don't use that. It becomes shirk. Like, we're only going to call on Allah when we need to and on our deathbed and when we're sick. But when it comes to everything else, in kitab kan lagu dhaaqanayo maalin walba in kuwan barlamaanka ama kuwan in masuliyadda haya, it's a joke.
Why do it? I've even seen one that put it beside the kitabka. Why do it? Just be a man enough to say, hey, السلام I'm not عليكم going to ورحمة fulfill الله any of the stuff you're going وبركاته to say to me. مقعي I وابكر won't أحمد fulfill the عيد أبكر 26th شامات June. I won't fulfill شركة anything. شرايد I حكومة won't fulfill saying إن nimankan maalin عبد walba البريتش hertay أو مانتا genocide لوريستي walaalaha أو سكوا nahay. استولي I won't قدومي fulfill برلمان cheating كله my يهي country. I won't السجن fulfill بان كورن cheating my دونا community. Just say سؤال it شده straight قرصة out, حكومة ديدا right? Tell the الدولة truth. ديدا يكو وجهان But تاي I think طلباتنا that's حقو the جهان reason تاي why برلمان Muda, كا how can ينما say كودو دي all our, I think that's the door that we open ourselves to. إلهينا كحلو آمين. No, I mean, you know, the thing is, it's just, wallahi, it's tiring sometimes because when you look at the situation and, you know, إمك السليد بالقضنين, right? سليد بيروان نقطان. But you have to understand, Somalia is still there. You did not deal with Somalia. Mel iskamat sarin, you know? So how are you going to think about, you know, it's a good thing. There's nothing wrong with, you know, wanting to drill oil, but is it safe? You know, that can measure kufardia. Should makalabahadin horta, why don't you deal with them first? You know what I mean? Iskarrab that can, you know, adun ka ushag who you are, June 26th, aduguna skaladahay, kuwana mele ane kasogelin. You know, like straighten your house out first in that sense, legally. You know, legally kalabaha. dadkan waa inad meel sharciga aska yani sharci baa adduunka ka jira, you know, and you have to you know, you have to think, okay, why not hire people outside, you know, that have dealt with situations where, you know, dalal kala baxa iyo waxaas iyo, you know, hire legal representatives, you know, start asking tough questions, you know, even to the UN, even to all these other bodies, governing bodies, maaragtay. You have to start asking tough questions. Then you can get results. وحن بيدلسا جواب تقولي is enough because then you can build on that. You know, مركا جواب ملكا هالشيء إمك هدت سؤالها سكر الوديو, and it's not you asking like, you know, representative, a legal you have legal representation, and they start reaching out. Iminka, for instance, Rial, I believe, submitted an application. I think it was 2006 or 5. You can correct me if I'm wrong, to the AU. Whatever happened to that application? Was it denied? Like, what happened to it? You know, I think because I think that's when they sent the delegation 2005, correct? Marka application to the AU, whatever happened to it, and did we get a response as to why they can't accept it? If it's pending, if they're, you know, like, because the AU delegation that they sent for the fact finding mission, everything was well, whatever it was, the results was in Somaliland's favor, correct? So what happened to it? Shadi, I'll You know, give you a and better what happened to example, that application? right? Because we can't figure out that one. To me, it's like a murder mystery. I'll give you a better example. The other day, Fahima gave one of the best speeches Wallah I've ever seen about Somaliland, right? Not one politician, I don't care any party, not one of them. And they're on social media 24/7. She didn't just post it on Twitter, she did it on Facebook, she did it on all social media platforms. I have ashab Taylor. Some of them are not even Muslims. Heck, my physiotherapist even listened to that and said, "Who's this girl?" Right? She's never met her. She doesn't know her, and yet she stood there, listened to all 8 minutes of it. Yet not one Herete official from Somaliland mentioned. It's almost like they're intimidated or scared. For what? But you see what I mean? I think the leadership today has gone us as far as they can go. They can't take us too much. Either they're somehow in collude or in afraid or intimidated or something. It's like a chokehold. So they can't take Somaliland to the next level or take the next generation to the next level, which means it's time for them to step aside. I don't care which part it is. The country needs new blood that's honest, that's dedicated, that has no fear of other men or other nations, regardless. I know one of the reasons I love Deen Islam because it shows you constant, unwavering fear. You know what I mean? Maki Muslim ka kaso qahen maka imaden in Habashi Ethiopia,
And you see that Christian king where everybody's bowing down and they stood still. And people were like, "You're not bowing down." No, they weren't afraid. They weren't wavering. They didn't say, "You know what, this is how things are done in Ethiopia, so let's do it." You stay true to who you are. I've read stories when they went into conquer Europe, how they went into front of kings that threatened them with execution, and they didn't waver. Right, the battles between the Islam and Roman Empire, they didn't waver. You know what I mean? And we have that Yoko Herete. They're just worried about their paycheck and their money. So anytime somebody says something good about Somaliland, they stay quiet. For what? That to me shows me a lot without them saying anything. They can say anything else. Don't tell me here that they don't know anything about social media or they haven't seen what is it? Almost over 75,000 views were on Fahima's speech. Are you telling me Hamza Qia is on space every day? I don't think he even has a job. I think he comes here every day. That's his job. He hasn't seen it. None of the Watani party seen it. None of the Kulmiya party seen it. None of the parliament seen it. Bullshit, right? Why? Why are they silent? But you have an entire nation, a failed nation, all quivering, speechless, quiet, and they have no answers for Fahima. If they could assassinate her, they would, but they can't. You can't kill a mind. You take her out, the next person. It's an idea. It's the sword that cuts without even swinging, right? But none of our officials have said anything. For what? Right? I don't know what happened in 1960. I don't know why we even came in, to join with these guys. I don't know the circumstances. All I have is theories and bunch of questions unanswered. But today I've seen it on my own eyes, and I've seen the officials of Somaliland staying silent. It scares me, wallah. Yeah, it's unfortunate. Fahima's speech was moving, and it just goes to show you, like, as a young girl born and raised in Somaliland, and you know what? It's anything that anybody will ponder over what she said. It's just like, wow, like, she's right. Like قفك الضمير كله will be like, yeah. And even Somalians, they'll be like, yeah, yo, like, of course they're gonna be upset, but at the same time, like you said, you can't kill an idea, and you can't kill the truth either. And that's what it is. It's just she just spoke her truth, and she spoke for all the voiceless. So many people. How many young people are out there? But it is unfortunate, because like, you know what? It's just we need change, and we need change immediately. Inshallah, that's gonna come. But we need, just like the new Marakti generation, and even in the parties like Gul Somaliland, you need to get involved. We need Marakti, new ideas. We need people that can kind of redirect Somaliland, because I feel like our country, it was going great, and then we slowly, through this subversion, Somalian Wusoturto, and all these little hurdles and obstacles in Hordikto, this little territory. Well, I get upset sometimes. I'm like, how are they doing all this? Why are we allowing them to and you know what the answer is? We're allowing them to. Somaliland, Aya, and would blame Kasara, because they can actually stop this easily, easily, if they just stop Marakte complying with their ridiculous requests for talks, Hadaladan, all this. Just stop it. Go ahead, Said. waad mahadsantii mustafa iyo haashiya anigu waxaan idinkula talin lahaa dhalinyarada wada xidhiidha waa platform wanaagsan twitterka oo laisugu yimaado dad badan oo magaranaysaa fikrado wanaagsan haya oo maskaxdoodu ay nadiif tahay oo reer Somaliland ay isku bartaa marka taladaydu waxa weeyaan si fikradiinu ay ficil isugu bedelaan waad isku baahantihiin qof kale u baahan yahay marka isla xiriira si hoose clubhouse iskugu yimaada wada shaqeeya Mustafa kale imika wuxuu ka shaqeeyaa caafimaadka iyo gargaarka wixii ku saabsan Somaliland. He involves a lot, I know. He needs you, everybody.
imika waxaa jira arrin la xusayo 26 Juun oo habluhu ay gacanta ku hayaan shaadiye iyo adne iyo habluhu ka qayb qaata arrimo kalaa jira you see 5 qof hadday si gaara isula jaan qaadaan u xidhiidhaan waxbay bedeli karaan marka there are too many of us oo ku jira Twitter right way kala yar wada baqbaqayaan reer Somaliland weli waxaad gashaan confidence building process sameeya ya kalsooni garanaysa waxaan inaga wada guuxayaa dareenkan inagu wada jiraa ha isku bedelo xaqaa'iqi dhulka yaala Somaliland yaala insha Allah back to you. Thanks, Saeed. That's good advice. We need that advice. Mustafa, go ahead. You know what's crazy? I haven't been on Twitter that long. I say 2 years, right? And to me, that's long, but not that long compared to a lot of people. Alhamdulillah. But you know what's crazy? You know how I came across Fahima? I didn't know Fahima. I read this article of a university student in the States wrote an article to the dean of her school requesting her flag to be a member since every other student in there has their own flag in the school. And I'm like, it kind of attracted me. I'm like, what flag wouldn't be there? I'm like, I bet you it's one of those African countries. I didn't even thought about Somaliland. I didn't even think someone from Somaliland made it to that university, right? So I started reading, and I come across her name. I'm like, Fahima. I'm like, sounds like one of us. And the fact that, she said Somaliland and all of that. This girl came to the United States, right, on a scholarship because of her ilmiga iyo xogeeda iyo, fikradeeda iyo firfircoonkeeda. And her first act for her country is to say, hey, listen, all these students have their flags in the school waving. I don't have mine. So the dean responds, our apologies. Do you have a flag we can put it up? Or should we order you one? She goes, no, I have one. And she gave it to them. Till now, Somaliland flag is still there. That was her first act. That's how I came across her. I didn't know Fahima and all of that. But that's how I came across her. It doesn't mean that you need, tons of money. It doesn't mean you need lots of time. It just means pick an idea, right? Pick a battle and go after it. That's all it is. Yeah, that's actually very inspiring. MashaAllah. Abdul, are you awake? I think he's still busy. Miskin. It could be because she came to so he could be on his way to mass and coming back. He's probably praying. Okay. shaadiye ma qof baa hadlaya waxba ma maqlay anigu A moment of silence baa lagu jira, Saeed. No one's talking. Wait, dadku. I don't know what their problem is.
Everyone, I think, is tired. Okay, لكن anigu ma ku قصة daraa wax yar markaa. ها Okay, ma la socotaan SNM waxaa sameeyey dhowr qof oo dhalinyaro ah. Most of them were younger than your age today intaad jirtaan. Do you know that? Professor Cabdisalaan Yaasiin 40 sannadood ka hor imse jir buu ahaa. 42 sannadood, 42 years ago. Yeah, of course wuu kaa yaraa adiga haddii aad maanta 40 jir tahay ama 45 jir. He was younger than you. So was the others, right? Marka they created SNM. Maray dhashane waad la socotaan. A well-planned genocide bay joojiyeen. They stopped. Xoog. Yeah. Mujtamacna bay dhaqaajiyeen. Aakhiro, what do you think? Anigu waxaan malaynayaa in nimankaas ay jana shaqaysteen weyn. Waayo dee dembi iyada ugu waaweyna ilaahay yidhi biniaadamkuba u galaabay wax ka qabteen. Man qatala nafsan bigayri nafs aw fasaadu fi lard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سماهين. قفك النف قال يا سلام حتى لما الشيء وحل لي قف بني آدم قفك كد له قرد الرو وحي لما تهيسوك بني آدم قلنا لا يقول له دنبيه كبد بادية ربالي قفك النف بد بادية حبد قرى وحي لما تهي adigoo bini aadam ilmo nabi aadan una badbaadiyay oo kale xagga Allah ayaad la mid tahay. Marka dadka entire nation, entire people badbaadiyay ilaahay gacantooda ku badbaadiyay ka waran maxay shaqaysteen? Of course a lot. Marka you can save lives now. There are still magaranaysa conspiracies. Marka wali halis baa jirta. Dee imika imsa xagan ku joogtaa say soddon ama 40 baad ku joogtaan. Aad bay uga yaraayeen dadkii SNM abaabulayntiinan. Haddaad isku timaadaan maxaad qaban kartaan maanta? Waa ka aqoon badan tihiin ragga. Dunida iyo socodkeeda iyo safarkeeda waad uga access badan tihiin. Qof aan accountkiisa lacag ku jirin ma joogo halkan waayo damaydaan joogteen. Space kamida soo gasheen. I don't think qof weyn oo retire inuu ku jiro. Alhamdulillah, right? Marka masha Allah everything waa ka badannahay maanta. Yeah, iyagu weliba waxay wajahayeen dowlad dhisan oo xoog badan ayay wajahayeen. Innaguna koox tabcaana waaba ina wareerinaysa innagoo dowladna haysanay dalkeennii oo madax bannaan ayaynu seen iskaga celinaa la circiraynaa ma dhici karto waxaanu aqbali karna maaha ma garateen. Marka haddaad doonaysaan inaad shaqo qabataan horta hadalkan ha dhibsanin aynu hadlayno oo wacyigelin awareness. It takes a time qofku inuu shidaal qaato dhaqaaqo. Marka alxamdulillah wax badan baa inoo suurtoobay. Very short time idinku wada la dheerta. 2 sanadood maynu gaadhnay. Twitter maalintu soo baxay bay nagu bilaabeen faqashta. Iyagaa dadka la hadlayay. BBC bay kala hadlayeen. YouTube bay fadhiyeen. Facebook wixii ka horreeyay orientation bay samaysteen iyo guulwadayaal. So it's been long intii dadkeena la waalayay. Imaka very short time waxbaa isbedelay. Anigu waan dareemayaa isbedelka. Marka to speed up hoggaanka dhufadda adigu qaado isku kaalaya xidhiidha haddii xitaa aydaan magaranaysaa waddamo iskaga tallaabi karin ama qaarado at least inta isku waddanaba ha xidhiidho inta Maraykan wada joogta Canada UK ay ishaleeli kartaa. haddii laga soo tago inta magaalo wada joogta ka waran hadday israadsadaan oo qof kastoo communityga ka midii uu noqdo in canab riya raacba maalin idea yaab leh Washington anagoo joogna ka sheekaysa waxay tidhi reer Somalilandka Maraykano magaalo walba inta joogtay isku xidhmo iska warhaya markaa group ama guddi idinku xidhno Maraykanka kalena samaysta marka shakhsiyaadka ama guruubyadaas ha isku wada xidhmeen
dabadeedna communityga jooga Maraykan oo dhan reer Somaliland taasaa fududaynaysa inay iska wada war hayaan is ogaadaan qof ka mid ah oo magaalo jooga hadday wax ku dhacaan Maraykan oo dhan waa laga ogaanayaa marka dalka wixii la tarayo hadday dadka isku xidhan madaxdii go'aamiyaan wax la dhaqaajin karo noqonayaa ma fahanti marka in badan dadku waxay yidhaahdaan hadalka yareeyo ficil sameeya ficilka waxa lagu samayn karaa dadka wada socda waxay odhan jireen odayaasheen maya hooyooyinkaa odhan jiray xabaddan maxaan mar walba odayaal u siini hooyooyinkaa odhan jiray waxay odhan jireen far keliya fool ma dhaqdo fool dadkiina waxay yidhahdaan wejiga yaa wejigaaga far xabad fara ma ku maydhi karta adigu xabad qura no you need all the fingers and the palm and all this right marka individualismku waa laga faa'iido badan yahay waxaa ka faa'iido badan inaynu as a team as a nation as a people inaan u dhaqaaqno ayaa wanaagsan laba ciladood baa inta badan ina hor taagan kalsooni iskuma qabno reer Somaliland ta kale egalitarianismku wuxuu leeyahay oo every single person wuxuu doonayaa his idea her ideas inuu noqdo the most important qof kasta inay tiisu noqoto ta ugu wanaagsan it doesn't work that way leadership la samaystaa sometimes adoo arkaya inaad ka saxan tahay haddii fikirkaaga la qaadan waayo hoggaansan ku raac waxay doonayaan leadership ha ka hor imanin as long as it's not wax dee wax kharibaya aanay ahayn you are important qof walba ixtiraam in la siiyo qof kasta laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muslimiinta wuxuu ku yidhi haddii aad laba qof oo keliya tihiin mid hoggaan ka dhigta laba qof oo israacay haddaad noqotaan only two individuals one of you should be the leader ya marka siyaasadana dadku way iska waaniyaan reer Soomaaliya anigu ma garanayo cidda waa shay siyaasaddu waxa nolosha dhan go'aamiya wax kasta oo ku saabsan noloshaada maanta siyaasad baa lagu jaangooyay ya marka waxaad u baahan tihiin siyaasaddan iyo waddanka iyo hoggaanka iyo nidaamka iyo ilaalinta dalkana in shaqadeena ugu badan ay noqoto talada ugu weyn caawa anigu aan wada waxa weeye we need to group inaynu isgruubsanaynu u baahana reer Somaliland ma la soo toostoosay Shadia waan ku soo celiyay Thank you, Saeed. I like your talo. I think it's June 26. سوق بصولة أذير سوق بصولة ترسمه عليكم السلام شادي هذا رود ما تصنتها هذه عبد اليو سعيد ودن بي خيارته دمانتين waxaan baan doonayaa inaan idin wadaago hadal aan ku sii xoojinayo markii hadda Saciid ka hadlayay dhalinyaradii inoo sameysay SNM waayihii ku gadaanaa ee ku xeernaa noloshooda ee ku noolaayeen qayb ka mid ah siiba kuwoodii aan joogin Yurub ee joogay wadamada Carabta siiba khaliijka markay go'aan ku gaaraan inay amba shir isugu yimaadaan amba ay gudagal sameeyaan wadankii u guuraan amba ay fariin ka qaadaan jaaliyadaha iyo dhaqaalaha ay ururinayeen waxa lagu sameyn jiray dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay kow in baasaboorada ay safaaradaha faqashtu u diidi jireen in haddii uu cusboonaysiin u baahan yahay laga eegi jiray liis inuu qofkani kacaanka ka soo horjeediyo iyo inuu la socdo in subversionka hadda aynu ka hadalno iyo marin habaabintu ay laba laabnayd oo dad laga dhex samaystay dadkii aslan taageersanaa kuwaasoo magacyo geyn jiray oo odhan jiray hebel sharar buu tagaa hebel lacag buu dhibaa qaadhaana hebel dowladda ma jecla dabeedna qofkaasi si uu baasaboorkiisa u helo u safro wuxuu mari jiray caqabadaha haddii aynu ka sheekayno aad yaabaysaan qofka dhibaatada intaa lagaloo geysanaya isagu waxaas ma damqayaan waayo naftiisiibaba doonaya inuu soo bixiyo warwarka ugu weynna kuma hayo haddii uu reer leeyahay reerka halkan la jooga ee reerkii weynaa iyo waalidiintii iyo dhulkiisii iyo dalkii iyo qaraabadii iyo qarankii wixii oo dhan baa ka maqan dabeedna badankooda dhalinyaraha bay hayaan xaasas baan lahayn marka inanka soo shaqo tegay ee soo tacabiray ee markii Soomaaliya lagu cadaabay oo Jaanis hele Carabaha inuu ka shaqaysto kadibna la yidhi dalkii waxa weeyaan amba isna baa soo geli doonta amba ciidan baa la diyaarinaya tababar baa socda ilaa baabil ilaa awaare dabeedna suu qofkaasi uga qayb galo amba ugu yaraan war u keeno ilaa ma jirin mobilkan iyo cellphone-kan ma jirin waraqaha la qori jiray cajalado
eerboodadii dadka laga xidhay ee meel walba loo istaagay waxay mari jireen waddan saddexaad amba waddan afraad amba miyi amba waddooyin rafa kolkaasaa may haysan kamaradahan digitalka wax lagu duubayo waxay samayn jireen qofku inuu xog fiican oo muhiima keeno waa intii aan gudagalka weyna dhicman ka hadlaya qaar badan oo ka mid ah ayay ku kaliftay baasabooro aanay lahayn inay ku baxaan markii koodii laga haystay amba loo diiday amba la yidhi u kaala interview amba loo sheegay inuu ku jiro blacklist xitaa lagu diray waddamadii ay usoo shaqo tageen ee risqa usoo doonteen ayaa noloshii lagu xidhiidhiyey qaarkood shaqooyin aad u wanaagsan iyagoo haysta oo lacag fiican qaata ayay resignation dhiibi jireen istiqaaladaasay dhiibayaan waxaa laga yaabaa qofkii inuu 20 sano shaqaynaya amba 10 sano amba 30 sano waxaa laga yaabaa inuu sugi karayn culayska saaran iyo warwarkii inaga inaga hayay iyo culayskeenu ku haynay badbaadadeennu xuquuqdii uu ku lahaa shaqada ee uu dhallinyarnimadiisa ku dhammaystay inaanu sugi karayn intuu ka qaadanayo shirkaddii amba ninkii carbeed ee sponsorka u ahaa ee kafiilka la odhan jiray amba inay jiraan ammaanooyin ka maqan deyn ka maqan mashruuc markaa uu galay oo aan midhihiisii weli helin waxaasoo dhan riski waxay u qaadan jireen inay yimaadaan hawdka iyo waddooyinka iyo meelaha qaaxa waddada la yidhaahdo iyo xarshin iyo diridhabe addis ababa meeshay ka iman karaan waayo berbera waad ogeedo dadka sida xoolaha loo bereynayay jabuutina hadalkeed ba ha sheegin ilaahay waddada qura inoo furay waddada etoobiya ahayd dabeedna waxaad arkaysaa qofkii oo yimid oo dabeedna markuu soo gaadho meel magaalooyina haddana dadkii inuu gaadho xuduudkii ay tahay safar kale safarkaasi waayihiisu leeyahay haddii xilligaa uu qofkaasi imanaya tahay xilli dagaalkii socdo waxaa laga yaabaa dadkii u soo socday kala badh inuu geeridooda maqalkooda u yimaado qaaruu nolol ku ogaana loo sheego hebel maalintaasu ayuu ilaahay subxana watacaala la kulmay hebel maalintaasu meeshaa ku geeriyooday runtii warar dhiila leh ayaa lagu salaami jiray markay yimaadaan wararkaa dhiilada leh kumay kalifi jiren inay ku noqdaan comfort zonekii iyo meeshii ay ka yimaadeen iyo casiirkii iyo mukayafkii kumay noqon jirin iyagoo qalbigooda bir yahay bay soo noqon jireen way iman jireen lidaalika markaa aragtaan dadka la leeyahay qofkaasi wuxuu ka joogaa dadkii snm sameeyey waxaad ogaataan inuu intaa qaar u dheer tahay inuu qoriga gacantiisa ku qaatay inuu kabala'aan ku socday inuu guutooyin tababaran oo ilaa romania ilaa east germany lagu baray sida xeeladaha dagaalka oo logistic u dhammaystiran yahay oo sahan leh oo diyaarado dusha uga sahminaya leh ayuu haddana doonaya inuu babax dhigo anigu nimanka waxaan leeyahay wax ka qalbi adag lama arag waxay ahayn geesinimadii ibni aadamku gaari karo heerka ugu sarraysa waxay ka hor yimaadeen tyrantkii ama daaquudkii casrigooda ugu weynaa ee fircoonka xilligooda ahaa way ka adkaadeen ilaahay baa guuleeyey maanta in lagu dheeldheelo amba la qadarin waayo amba la garan waayo abaalkay nagu leeyihiin aad iyo aad bay u tahay nasiib darro dhallinyarooy way yaallaan weli cajaladihii balaagan whiteka ahaa library baa dhowaan la furayaa xog baa taalla dibadaha qurbaha xog badan baa taalla waxaa soo wada ururiya ugu yaraan legacy fiican aan uga tagno dadka noloshoodii oo dhan inaga darteen inoo siiyey ee dhiiggoodii inoo horay in markaa dadkaasi ay maanta halkoodii fadhiyaan dad odhanaya wixii laga dagaalamay oo dhan waa caadi taasna waa nasiib darro markaa waan ka baxay Yeah, it is Nasib Darro. Thank you. Wallahi, that was because it's just I'm just thinking about everything you just said right there. It's just and everything that we went through or everything that this country has gone through. You're just the lawyer, like it's malaha. It's not fitting, it's just like because that can waxay soo mareen, iyo halka dalkan laga keenay iyo dariiqa loo soo maray and just the way maaragtay just the way madaxdeenu u dhaqmayso iyo dadkan la doortay yes they are democratically chosen but they can't qarankeena kuma ciyaari karaan they can't especially talks ganigu wallahi waan dhaliilaa because yaad la hadlaysaa dadkani waayo these are the very people literally that try to finish you inay ku dhamaystiraan marka maxaad kala sheekaysanaysaa dad noocaasa anigu kun su'aalood baan isweydiiyaa wallahi marka historyga snm qasab waa ina meel la dhigo waa ina laga hadlo waa ina dadka la baro that's 100% because if you forget where you came from you're not going to know where you're going godkii waa ku dhacaysaa masana you're going to fall back into the same laakiin markaad ogtay halkaad ka timaaday you're going to appreciate dadka wana ka hadlaan waxa meelaha lagala kulmay how it was life with Somalia in your life Somaliadan markaad wax la wadaagaysay noloshaadu sidee ahayd qofku dadku wana isweydiiyaan how was your life nolol ma haysatay no iskuulo ma lagu ogolayn
You know, you were not allowed to go to school. You were not allowed to, you know, drive a nice car. You were not even allowed to build a 2-story home, for God's sake, you know. A flat, like 2-story, ma dhisan kartid. Marka noloshii Soomaaliya isleedahay dadka ku soo celi ama kaalaya Somaliland waxay madaxdii bay ku leedahay dadkan basically naga sasaba miya. Like I'm trying to understand Soomaaliya maxay rabtaa. Soomaaliya waxay rabtaa gumaad. Anigu saasan ka turjumaya because they haven't signed the genocide convention. They want nothing to do with it. They don't discuss genocide marka hadlaan. They don't, you know, maxay rabaan marka a second genocide. Right? They're not done. Unfinished business bay u soo socdaan. That's how I see Somalia. Dhulkay rabaan dadka ma rabaan. Because dadka may qiimeynin soddon iyo dheeraad sano, even siyaad bare ka hor waa lala joogay dadkani. What did they do to you? Occupation caadiya kumay qiimeyn jirin. Marka maanta qiimahaaga ogaada no maanta ciilkiibaba kusii kordhay waayo wixii empire-kii dhammaay dhisteen ba ka kala daadisay because of dulmigii wadeen. So Ilahi saved us once. We don't want to be placed in that same predicament again. Marka and Saeed and Dalsama, thank you very much. We needed that reminder. We needed that reminder. Go ahead, Abdul. Go ahead, Abdul. Shadia, thank you. Jazakallah khair for keeping the space. I think I was busy. I want the mosque. So, if you can keep it going, I can leave my phone in the car, and inshallah you guys can keep going. But if you're not, then if somebody can come on a co-host, I can leave you guys a space, inshallah, and you guys can we can keep it open because a lot of people will come on this week, and I want to give a chance. So Mustafa, assalamu alaikum. Did you wanna co-host? All right, okay. So Mustafa, I'll send it to you, inshallah, and you and Shadi, you guys can keep it going, okay? So I'm gonna change the title. We're not closing soon. You guys keep going, inshallah. My battery's have enough battery for another hour or so. So enjoy yourselves. Thank you for your contribution, brother. We appreciate it, man. 26 June 1960. I got a question. If someday we can collect all the archives for the SNM, that would be great. You know, well, there's a lot of cassette tapes I remember my parents listening to with a bunch of people. I even recorded one complaining to the SNM about my mom for not letting me touch anything in the house. So I didn't find that tape, man. So inshallah, we're all gonna have our happy ending one day. You know, the SNM story to me is very, very, very important. Not only is it important, it's very big because we're part of it. We were part of it. You know, I don't know how 26 June. So, you know, I understand. I grew up around that stuff. You know, so that's the biggest one that we need to be. You know, we need to put a big emphasis on. Not only yearly or monthly, every single day. We have to remember those heroes. Because without them, today we will not be where we are at all. Without their sacrifice, with their courage, alhamdulillah, Allah made them victorious. Think about this. It's like it's about David and Goliath here. We beat him down without even having nothing, barely nothing. So imagine now. Inshallah ilahay watankana ilaaliyo. Markastaba xaq meel kastaba joogtay ilahay kulligana barkeeyo. I'm gonna be heading out soon over here, so I'm gonna go and lay down. I'm gonna step down. I mean, and soon later I'm gonna leave. But inshallah ilahay watankana ilaaliyo. Markastaba ducay watankiyo qaranka. Dadkana oo ducay muslimiinta dhan oo ducay faqiirinta dhan wax siiya. Dadka caawiya walaalayaal. Assalamu alaikum. Ameen, walala. May the rest of your evening be pleasant. Thank you. Abdi, go ahead. شادي مرسنتي السلام عليكم عدوبة سلامة. أنت واحد أنا قال الله okay topic was 26 June and the first thing that comes to mind is the borders of 26 June. وحلو باين أن أقولنا حالة سوماليا ما تقول شيء. Somalia أضل في السنة حوالي وضل كان expansion نسكة الدنيا ندول بلاصي سمايو هذا تهاي Somaliland oo ay la galeen waxdadaan warkeeda hayno inay illegal ahayd xasuuq ka dambeeyay the all illegal ways and means ay maanta ku isleen ku qabsado
dalkeena way bilaabeen way ku jiraanba iyo soo Ethiopia iyo Kenya marka Somaliland waxa ay u baahan tahay inay eegto dadkii naga horeeyay dalalkii agteena ahaa maxay ka yeeleen Soomaaliya ya waa dal gebigiisuba loo aanu ka jirin haddana ay mar walba isku dayaan inay dhul balaasi galaan xarakadii qolooyinkii maxaakiimta islaamiga iyagoo tooda u yaaban waxba guul yar intay gaareen bay haddana yidhahdeen ciidii waxaan ku tukanaynaa Ethiopia Kenya waad aragteen shabaab iyo dubka lookeeya waad arkaysay inaguna waad aragtaan oo dee argagixiso nooc kale ah oo dee argagixisada macnaheedu waxa weeye adigoo cunfi u isticmaala dad rayid inaad asbaab siyaasi aad ahdaafta ka daba tagtid marka dilkii dhacayay dadkii laascanood ood ka warhaysaan marka dambe ay leeyihiin Somaliland baa ka dambeeyey waxaasoo dhan way ku tusaysaa waxaan in xarakad argagixiso tahay waxaan fahmi laayahay ilaa maalinka maanta waxaynu ku qaadan ladahay inaan tallaabooyinka Ethiopia iyo Kenya ay qaadeen aanan qaadayn 26 June haddii la xusayo muhiim waxa weeye dee waa dhulkii aan soo ceshanay waa xuduudii aanu markii horeba heshiis ku galnay Ingiriiska markii dambena noqotay dee sharcigii Afrika ka jiray marka Ethiopia markay galisay Soomaaliya waxay u baahnayd ilaa iyo xamar inay socoto Kenya waxay u baahnayd ilaa iyo Kismaayo inaguna si wanaag waxa weeye waa tallaabo yar oo jirta takarad iyo xuduudaheena marka sabab ay maanta Somaliland u gali laadahay magaalooyinkan oo u joojin laadahay oo inay intay la dagaalamayso uun jabhad kaliya dan kaliya la dagaalamayso inay si istiraatiiji u gali laadahay meelahan kale oo xataa ahdaaf askari oo daragtay Suudaan waxa ka socda dagaal baa ilaa magaaladii Khartoum lagu dagaalamay way jirtaa civilianska waa khatar bay ku jiraan laakiin sharcigu inaad hadaf askari aad la gashin meel waa wax jira marka mushkiladii ay haysataa waxa weeye dadku waxay noo arkaan Soomaaliya inaan ka mid nahay Soomaaliba markay maqlaan waxay noo arkaan dad is haysta iyo qabaa'il is haysta markiiba waxaa la gashay kadib loo bedelay qabaa'il iyo dad is xukumi karin iyo maamul aan jirin iyo ciidan aan jirin waad aragtaan Soomaaliya iskuma filna baba in ay amaankooda sugaan marka inaguna mushkiladda haysataa waxa weeye inaan adduunka tusno inaan Soomaaliya ahayn inaan ciidan qaran leenahay inaan ahdaaf askariya taageeraan karno in xoog aan nahay kamid ah xoogagga ka jira Horn of Africa marka 26 June sida ugu wanaagsan ee sida ugu habboon ee loo celebrate karo waxa weeye inagoo xadka jabhad kala fura oo ahdaaf askariya oo for example no fly zone ka degno Boosaaso iyo Garowe oo diyaaradaha maanta waad aragtaa adduunyada oo dhan dadkii Soomaaliya soo maraysa marka taayna khalkhalka tuso dadka in meeshan ay tahay xoog hadii lagu xisaabtami waayo miiska decision making ka hadii fariisto Somaliland in regionku iyo meesha gebigeeduba ay khalkhal geliso oo waxaasoo dhambe ay tahay justified waayo argagixisaad dalkii soo gashay mana ogolaanayna dee waxaan sii socdo marka I hope hadaladan hore waa loo yiri of course in badan baa lasoo hadal qaaday laakiin waa in la sababeeyo hadda la gartay inay tahay waqtigeedii asbaabteedii baa inoo cad waana taal in la xoojiyo marka intaasun baa doonaya soo ku daro dooda maanta taana macnaheedu waxa weeye waxyaabo badan baa Somaliland iska bedelaya sidaan u arkaynay marxaladda maanta ku jirta waxa weeye si aan u arko sidii SNT oo kale marka macnaheedu waxa weeye in dadka la dooranayo sida xukunka loo kala wareejinayo waa inay u ekaataa sidii SNM dowladda maanta jirta way ku mahadsan tahay in ay wax walba ha dhacaan laakiin inay no ku tiri safaaradihii Nairobi joogay no ku tiri 15 dal ee yiri ka baxa UNT-na iyo UN Security Council-kana yiri no marka way ku mahadsan yihiin sidii ay ku mahadsanayeen hogaamiyaashii SNM laakiin hogaamiye walba oo yimaada waxaa ku qasban inuu pass it on to the next person marka doorashadan aan galayno ma aha tii caadigtii hore ee marka dadku xaalad nabad ku jireen baritameynay wax walba la isku oranayay iska ahayd tartan la gelayo tani sidii SNM kale weyn mindset-ka haysano in tan waa gacan ku dhiib ninka waxaa ku xigeen ninkii kale hawsha sii wadi lahaa hadaf iyo wajhad baan leenahay
maaha ku xumayn, maaha waad xuntahay ka tag, maaha ma lihid xaq iyo dastuurkii baa gu ogol mar labaad. Waxaasoo dhan inaan u fiirsano maaha, waayo waxaasoo dhan waa marku xaaladdu nabad tahay dadka waxaan kale loo fiirsanayo. laakiin maanta number one waxa weeye waa jiritaanka Somaliland iyo in Soomaaliya la iska difaaco. marka iyo in la proof gareeyo dee Somaliland waxaan leenahay dowladda waxaan leenahay marka waxaa la ictiraafay dowladda un maaha welibana ciidankeeda in la ictiraafo. maanta waxaa taaganaya in la ictiraafo ciidanka Somaliland inuu yahay xoog ka mid ah xoogaga Horn of Africa. ma ahu nabadgelyadeena in la ictiraafo iyo dimuqraadiyadeena, ciidankeenana waa in la ictiraafo. maanta waxa socdo oo dhan waxa weeye waxaa la isdiidsiinayaa inay Somaliland tahay ciidan qaran, ya sida kaa Taiwan loo ictiraafsan yahay uu Maraykanku diyaarada u siinayo, uu hub u siinayo, oo iska celinayso China. sidaasoo kale in Somaliland noqdo ciidan lagu xisaabtamayo. waan ka baxay. Thanks, Abdi. I just want to ask you a question. What do you think, like, maxaa ku habboon hadda Somaliland inay samayso? You said xadka inay tagto. That's one of the things that you are basic. That's one of the things that you said. But what do you not think that they should, let the world know that they are not a de facto? Like, don't you think that's something that they should put out to kind of air out? Because inagu Taiwan o kala manihin. Like, we don't have the same history in the sense that we were actually like, we have our Independence Day and all that. So we're completely different. And the second question I have is, do you think these talks with Somalia, like, do you think they should continue or do you think they should stop? Like, or like continue or stop? Like, what's your opinion on that? With these talks, these dragging, fruitless talks. What do you think? Ashad, su-aasha ugu horeysa de waan ka hadalnay couple of times. doodayduna waxa weeye obviously waxa weeye Somaliland maaha de facto, waxa de facto ah midnimadii aan galnay and continuation of state from 26 June ilaa maanta waxba iskama bedelin Somaliland oo maanan our independence was not lost. waayo unionkiiba ahaa illegal, unionkiiba ahaa de facto. marka doodaasi way jirtaa, laakiin mushkiladdu waxa weeye adduunku maanta uma jeedo Somaliland legalitygeeda. dalalkan fadhiyay security councilka waa dadkii ugu muhiimsanaa adduunka. marka runta sheegayno waa kuwa adduunka oo dhan maanta ugu xoog weyn. waad aragtaan waxay qorayaan. marka taa waxaad ka akhrisanaysaa inay diyaarba u ahayn inay dhagahoodu u nugloodaan arrimaha sharciga iyo qaabka sharciga maanta Somaliland ku taagan tahay. marka wata ii muuqato waxa weeye waxay ictiraafsan ma diidsana uun waxa ugu weyn ay diidsan yihiin waxyaaba badan bay isdiidsiinayaan, laakiin ta ugu weyn waxaa yidhi waxa weeye waa ciidankeena. ciidanka Somaliland ma yahay wax lagu xisaabtami karo mise waxa weeye ciidan sida ku ekaanaya un intiisa yar uu joogo aan isdifaacaynin weligiina difaac ku jiraya, mise waxa weeye ciidan jiro maanta lagu xisaabtamayo. waxaan ku soo celiyay qodobkii hore, laakiin waan ugu raacsanay taa doodaasi waqti bay leedahay I believe. laakiin hadda waxa taagan kooxdaas waxa weeye in ciidankeena qaran la ictiraafo oo loo ictiraafo habdee waad oran kartaa de facto. sabitankan obviously waan ugu raacsanahay Taiwan a different story. dal walba siduu u form gareeyay it's a different path. inaga wax lamida ma jira badee hadii u dhawaato waxaa lagu dhawo waxa weeye dalkii maxay ahayd la galay Soviet Union markii dambana ka baxay Maraykanku yidhi uma baahna dibana mal labaad iyo ictiraafo waayo maba aqoonsanba midowgii hore. marka taasoo nagu dhow. marka taa waan ugu raacsanay, laakiin waxaan leeyahay maanta adduun weynihii wuxuu ku qaldayaa Soomaali, wuxuu ku qaldayaa qabiil dagaalamaya, wuxuu ku qaldayaa ciidankeenu iska yahay maleeshiyaad awood in maleeshiyaadkuna kala bedelaynin oo ishaysanayaan weligood. waxaasoo dhan in la buriyaa loo baahan yahay iyo in la tuso in ciidanka yahay ciidankii dowladii Soomaaliyeed jirtay xooga sheeganaysa ee Afrika lahayd naga ugu xoog weyn ama saddexaad ah inuu yahay xoogii baabi'iyey iyadoo intan ka yar. marka waa priority kumba kala duwan, laakiin waan ku raacsanahay classificationka iyo legal aspectka. su-aasha labaad wadahadaladu waxaan aaminsanahay wadahadalka keliya Soomaaliya lala geliyo waxa weeye waxa weeye dee in lagala Soomaaliya oo ciidankeedu galo oo that's the kind of talk they understand.
وكا إثيوبيا لهذا الشيء وكا كينيا لهذا الشيء كاسة يفيقنا انت تا أتسمينين اسم فهمنا اسكول غد منين اسكو أفهمين there's no way in أن ودسفهنا إلا أتستد إن حد كل كيس ميين إن الجواب ليه لأن أنا مرة بقول لكم كلمة بدينا أركان أن هودينا يدوكينا أقول قل ما هنا نرانو سمعنا تاكل لقى قاعد كرو تاكل زي ما دوك بعض مسوي حاجة إير سبيس وين complete control قصدنا إنه سنو ramification كذا بيه سمعنا بتركيا هودينا لصعوق الله أما دوك كذا لصعوق باي إن بوتلاند إيربورت هذا بورت كودا وحودا لتوجي ما هقصد من اللي يعني قبصنه أما ضد الليلو يعني حبكي صومالي يوصل يصدق يصير على ما يفوش حنا حبكي جنوبي أهداف عسكرية قصيرة كتها you can really isolate Puntland from the world completely so easy compared to Kenya in Kismayo Gado أما Ethiopia Hammer Gado إنك هو حوالي ده الصحاري the least populated area and it's right in front of your borders right marka inaad wax burburisina baan ka fududina wax dhistay ma doonayna aan xukunno ma doonayna in xadkeena qabsano just make it useless place yeah marka that's the kind of wada hadal ay u baahan in Soomaaliya laga So you just want to send a strong message, basically, to the world. Like, well, do you not think, Mustafa, I'm so sorry. The other thing I want to put out there is you guys have to understand strategic location can is Somaliland. It's better. The world knows that, right? They know what they want. So we have to, like, that's where you have leverage. Somaliland has leverage because they have maaragtay meeshay mandaqaday kaga yaalaan is very strategic, and that's what the US wants, Russia wants, all this, and they know they can't really have it through Somalia, right? ولكن مدحذنو taas ma ogtahay. Do they know, do they understand, like, you have to have, like, tough negotiators. You can't just give things away so easily. اعتراف كونه لا socdo. You want berbera? Okay, well, what do I get in return? You know, تهنيد ودي صدرت June 26, what changed? You know, the union was not ratified. What changed? You know, so we have to, I feel like, you know, Somaliland's not pushing hard enough in that sense because you have berbera or disay or aqli geliye dalalkan lacagta ku geliye ku disay. Do they not see the value? Why would they put their money in a place that they feel like is not stable, right? So they know, like, the question is, does Somaliland know its worth, you know? When because they're going to try to get away with whatever they want. Like if they see that, you know, you're a pushover and they don't have to really put too much into it, then they're going to try to take as much as they can from you. And if they want to use the little failed state against you, they will, because they can get, you know, they can get their way. Like, you know, I feel like, you know, you just have to, you know, Somaliland has to put, you know, they just have to use very, very strong language when it comes to especially Berbera. I feel like that's a leverage that we have. Oh, absolutely, because it's, as you say, we have a strong negotiation. أنا قلت قال واحد aggressive diplomacy, you know, military power. لكن ثانوا يقول شفتها وايو, as you said, yeah, you know, نقوم easy target. يعني لو كده دولة بلا اعتراف سنين, so you can get the best deal because it can go even symmetrical. That's the way we've been dealing with even DB World, you know, Ethiopia, you know, وحنا marka waa laga gudbi doonaa hopefully. taloo baahan yahay laakiin waxa weeye in ay ogaadaan dee laba maslaxadood baa jirta. taa aad sheegtay ee positiveka ee ah trade iyo location iyo military station inay Ethiopia sorry berbera noqoto meel lagu xukumo baddaas. laakiin ta kale ay muhiimka ay number one priority ay adduunku ka leedahay regionka gebigiisa waxa weeye stability. Soomaaliya waxay lacagta ugu daadinayaan waxay isleeyihiin waxa weeye dibka laga imanaya hadday Soomaaliya stable ahayn ayaa ka qaalisan aidkan iyo lacagtan aan bixinayno. So sort of like they paying insurance, so ay meeshan u noqoto just stable. marka Somaliland markay tusto in okay, if aniga le haddii lagu xadgudbo meesha gebigeeduba becomes unstable, then they got your attention now because waxaad gashay number one priority good. Like we're giving them this sort of like giving away. We are giving away stability for free. Yeah, you know, go you know, use our full power for our, you know, for legitimate reasons. But if we
we don't exercise our right, yes, waxaan galnay already on the margin side of things. Thank you, Walala. Mustafa and then Burrab, inshallah. السلام عليكم شادي ويجا جوجو أيو قاريان ودير هذا وتكسون نقول لها سيفي عم بودين شادي هرتا we're not gonna negotiate Somali واحد negotiation اللي ماشي مشرو كلمة دا ever أنا نستعملها ما دونه إنها mediation way mediation negotiation way كلا دوينهين international community هدي دوني Somali إننا كلا جرام و process way وإنه witness ونقدان case كان هو ديارسين هو black and white ما هبين ما هلاي و black and white way دافتي negotiation key وحي دافتي 1991 you don't negotiate with your land واضح يسطا you have وحاي واضح يسطا 3 step بهذا اللي قاعد دونيا. Oh, Mustafa, sorry, let me just clarify. I think you misunderstood what I was saying. I was talking about Berbera port, like Mareknyo, that kan kalimirki rawan, that you should, okay. you know, that's what I was talking about. Sorry, yeah, aniga hadalkayga maybe caddayn raaliyahow markaas ka soco. Okay, yeah. And military markay timaado Mareykan waxaan article baa jira and the process general number 1 baa la yiraahdaa. That general number 1 waxa weeye and host nationka ayaa mas'uuliyadda qaadaya waa partial i'tiraaf way and Djibouti markaan joognay host nationka ayaa ka mas'uula askarta and the primary-ga uu base-kaasi ku fadhiyo iyo dadka ay hoos gareynayaan oo ah dadka Mareykanka contraga iyo dadka Mareykanku ay sponsor gareynayaan ay keenayaan host nationku waxay u process gareynaysaa access entry in and out the country inay ku soo geli karaan military ID ama kaarka loo yaqaan kaarka oo ah Geneva Convention fiisahana easy ay ugu process gareynayaan oo ay ka duwan tahay sida dadka caadiga u soo gelaya and si ka duwan oo privilege dadka loo soo dhaweynay waxaas waa process Mareykanku markuu yimaado and general number 1 kaas waa black and white host nation karo wuxuu leeyahay role dadkan imanayaana role bay leeyihiin dadka imanaya maxay leeyihiin akhlaaq ku joogaan inay sharciga wadanka ilaaliyaan inay constitutionka wadanka qiimeeyaan oo qadariyaan iyo in haddii incident uu banaanka ka dhaco inay la diilgareeyaan local police-ka oo ay handle gareeyaan situationka si uuna gacanta uga bixin that's it inta kale base-ka wixii ku jira dawladda Somaliland shughul kuma leh haddii incident ka dhaco haddii rape ka dhaco waxaa jira waxa la yiraahdo NCIS waa Navy Criminal Investigation iyaga ka mas'uula iyaga xeradooda ka mas'uula iyaga xeradooda ilaashanaya laakiin haddii xerada lagu soo duulo we're responsible terrorists ay yimaadaan hadda eeg Somaliland ciidankeeda sharafta leh maanta oo ka hadlayseen waa dashi SNM waa rootki SNM waxay ilaaliyaan 80 million Ethiopian you guys don't realize that waxay ilaaliyaan 10 wadan oo jooga Djibouti oo maanta soft target ururi ka dhacay meesha la yiraahdo Millennium Square oo ka dhacay 10 years ago Somaliland waxay ahayd case-ka iyaga foolgareeyay soo saaray perpetrator meeshuu ka yimid Soomaaliya ka yimid process-ku soo maray Puntland buu soo maray in ammunition-kiisa wixiisa looga soo sameeyay waxa lagu soo ismagalgareeyay dhinaca waqooyiga shishe ee meesha Boorama agteeda laga soo geliyay process baa la soo marsiyay dad sleep cells aan soo marsiyay Somaliland ciidankeedu markiiba warka way heleen way sii bixiyeen laakiin ciidankii jandarmeriya la odhan jiray iyo ciidankii nabad sugidda ee Djibouti iyo military-gii somehow communication waa ka xumaaday that's why ninku reer Djibouti buu ahaa that's why ninku waxa laga facilitate gareeyay gudaha iyo banaanka saasoo qaraxaas ku dhacay ka bacdi after that Somaliland waxay samaysay wax la yiraahdo lesson learned maxaa laga bartay maanta in wajaala inta ninka galo oo uu maxay ahayd waxa la galo loo ismagalgareeyo oo u gala meeshaas okay
lessonkii waa la bartay waa la evaluate gareeyey istaraatiijiyad cusub baa lala yimid sidii hore waddanka loo ilaalin jiray 3 preliminary checkpoint baa la sameeyey look Somaliland in dadka waxay ka horeeyaan I'm telling you waddanka ah haysataan ma garanaysaan waxay ka horeeyaan 15 kan waddan ee jooga Arayka xad kale oo laga soo galaa Djibouti ma jiro waa air and sea iyo landka kaliya ee laga soo galaa waa dhinaca Ethiopia iyo dhinaca Somaliland gas dhinaca Ethiopia inta jeer laga soo galay Eritreanku intay soo galeen ay dhibaato ka geysteen magaalada Ubuq la yiraahdo markaan joogay 10 baa ka dhacay 10 way ka badnay waxa la geeyay Qatar UAE baa la geeyay Saudi baa la geeyay intaas way joogeen way ilaalinayaan borderka Ethiopianka because you cannot distinguish Eritrean Somalian iyo maxay ahayd nimankan Oromada you cannot distinguish lakin Somaliland they can distinguish all those people way kala saarayaan process ka way sameeyaan I have the chance and the privilege inta ka baxo kaamloomine aan loo wacdo saraakiisheena arko the way they dress customka migrationka iyo border controlka even the coast guardka oo dhinaca saylaan ugu tagay they are different animals well trained well disciplined less money than anybody in the world less than $100 $150 but guess what his first priority waxa weeye waa integrity bay dadkani leeyihiin ilaahay baana ku abuuray ma iibsan may soo xadin may keenin 2 billion ayaa Soomaaliya lagu wixiyay tonight still waxa weeye waa 5 in the morning maanu malanaya Soomaaliya al-shabaab waxay haysataa hoteeladii ugu waaweynaa Al Jazeera haysataa how they get there say u soo galeen have you ever seen any case international community lala sheelgareeyay waxa ka dhacay over 450 Somaliland labadii qarax ka dhacay berigii taliyihii sirdoonka iyo taliyihii migrationka iyo taliyihii maxay ahayd booliisku waxay yeesheen iyo military waxay yeesheen meeting waxa loo dhiibay spokesman baa loo dhiibay ilaahay baa ku dhaariyay Google garay ABC process sidoo ka yimid Muqdisho ka yimid Puntland buu soo maray halkaas uu soo maray UNBD ga loo socday wake everything and guess what kuwii kalena way qabteen maxkamad bay soo saareen ilaa hadda qaar baa xidhan 30 years lagu xukumo in waa Hargeysa way goormay ahayd marka that was a 25 year waa markii Riyaal joogay imisa ka soo wareegtay that's the waa transparent dadkii la tusay ilaah baan idinku dhaariyay 1000 people baa ku dhintay meeshii la oran jiray en xalana ka daawanay anigu asida the truck soo socda ersat ka daawanaysa bum u qara checkpoint soo mar no accountability lama doonin lama investigate lama process gareyn forensic lama helin chogi lama helin plate lama helin meeshuu ka yimid route uu ka yimid waxa lagu soo guray 3000 ton 6000 amno ba ku jira waxa ku jiray 7 artillery shells ba ku jiray suudadka u leeyahay wadarkiis have you ever seen any investigation adduunka loo soo bandhigay zero Djibouti oo 77 kii la sameeyay way soo bandhigeen Millennium meeshuu ka yimid meeshuu ka soo galay because information kaas wuxuu ka yimid Somaliland waxay siiyeen 2 weeks score bay siiyeen inay maqleen laakiin they don't know nin Ciisa inuu ahaa waa la ogaa laakiin dad baa ku xumeynayay Cumar Gel in waddanka ay ka cararaan maxay ahayd wadamadii imanay marka waddan baan haysanaa 26 waxaan u soo noqonayaa June last week Filowardigle waa meesha laga xukumo Soomaaliya 3 kilometer caawa qaraxya ka jira eegya 7 nin buu u magacaabay 26 June iyo meesha kooda luuliya iska leeyihiin iyagu in ay ka shaqeeyaan 2 nin oo reer Somaliland baa gudida ku jira early intaan ka maqnaa I was listening waxa ay ku hadlayaan hunqaaca ku qabanaysa it make me sick
xalaal dadkani ma yihiin mise maaha ayaa ku qabanaysa what kind of human they are 500,000 people la dilay dad waddankoodii 26 June 1960 Soomaaliya jirin xorriyad la siiyey inan yar oo 45 jira iyo mid 55 baa caawa guddidaa ku jiro reer Somaliland awowgii laga yaabo inuu waddankan u soo dhintay awowgii laga yaabo inuu ku aasan yahay Burco Hargeysa Boorame Ceeri Gaabo Laascaanood anywhere uu maanta uu peace ku jiro xataa peace war meydadkeena xataa they live in a peace meydadka xamar waa la soo qufayay waa tii xabaalaha la isku haystay al-shabaab la si xun baa loo aas meydadkeena xataa peace every morning qurwala loo akhriya inta agmaro waxa weeye huyuma biinka waa lagu dhashaa ma aha la iskama samaysto xamar kumaydaan annagaa ku dhala annagaa garanayna rootka so those two guys Somalilanders caawa waxay guddidaas istaraatiijiyadda ay wadaan 26 June sida loo weyneeyo waxa ay andarmaan garaynayaan 6 million Somalilanders borderkii Somaliland 1960 borderka Somaliland 2023 June 23 2023 this is the first time ever in history 26 June Somaliland state war ku jiro una kula jira Soomaaliya waa first time in history Somali ayaa initiate garaysay this war they initiate this war rootku wuxuu ka yimid Muqdisho Jigjiga Kenya Boqland 26 June first time in history ay Somaliland ay dagaal ku jirto dad civilized 26 kooda salbargarin jiray 18 kooda haystay dhibaato adduunka u geysan way too nice marka saddex xayawada marka meesha yaala that's a 310 Laascaanood we need to liberate robab baa jira wad ogtihiin robab xun baa daay visibility waa lesta 0.5 kilometer gaariga ma socon karo robab xun baa jira juun oo dhan roob xun baa daay waa barwaaqo laakiin slow ku sameeyay ciidanka shaqadooda way dhamaanaysaa when we get Laascaanood sheekadu way isbedelaysaa borderkeena xidhan then waxaan u hadlaynaa luqadii waddan saafrana oo adduunka ka tirsan luqadaas aynu ku hadlaynaa xoog baa jira maskax baa jirta intaba waan haynaa xoolana waan haynaa uma baahnin international community pan meel la soo marsiyo laakiin maxaa loo baahan istaraatiijiyad saxa loo baahan vision baa loo baahan qayla iyo cay iyo internalka inaga joojiya dad badan oo internalka markasta ku soo noqonaya today was September 11 baa meesha taal Mareykan waa israaceen when 18 May was the sample bay 18 May waxay reer Somaliland sameeyeen nobody that kaasaan nahay inaga that's who we are dadayga inaga xuntayna waa dadayga ilaahay muraad inoo dejiyo aan soo galno cadawgeena ilaahay muraad ka dalcanaya I believe that anigu markasta xumaato Somaliland cirkay tagtaa because we're innocent we're too innocent enemy-geena kala barano we have slaughter sleeping cells nimankaasi maanta waxay under my garanaya iyo inan yar my personal history by this year inan yar 2015 ilaahay way maqlayaa waa 23:37 tonight ilaahay carabku uu goonay hadaa inaan ka arbeen ka sheego waalid baan u ah 2015 jaamacadu ku jiray sharaf one of the best jaamacadan Hargeysa loobu baranay waan ku tacabnay xildhibaan baan doonayaa waan geynay u soo baxay maanta waa inan ka yareele intuu shalay television soo fadhiistay Cabdirasaaq Khaliif waa speakerka baarlamaanka waa la dacweyn karaa annaga dacweyn karna annaga ayaa ka qaadi karna ka waxayn karna maxkamaddii waddanka xeer ilaaliyihii ninkaasi hadalkiisii tourismka uu yiri inan kan yari adeer baan u ahaa
my cousin baan dhahay. He's only 26 27 buu jiraa. Waan ku tacabnay inuu Somaliland meeshii uu ka yimid uu u hadlo dadka, healthcare u geeyo, dowladda u shaqeeyo, qaranka u shaqeeyo, booramo u shaqeeyo, laascaanood u shaqeeyo, Somaliland u shaqeeyo. Today inan yar oo ka maskax xun oo waddankan dhibaato u geystay baa yidhi, you know what, madaxweynaha waddanka caay, qaranka dumi, cabdirasaaq u tag. inankaa yidhi shalay telefishinka wuxuu ka lahaa Somaliland way ka gardaran tahay laascaanood. ilaah baa iga og saasuu yidhi. That's what he said yesterday. laascaanood is Somaliland. Somaliland waddankeeda kama gardarnaa karto, weligeeda kamay gardarnaa. They liberate. Buqland bay ka liberate gareeyeen, cirkay geeyeen, jaamacadii iskuul bay u dhiseen. 2 months ago dad may qaxin. inan kaayir laakiin wuxuu ku leeyahay waa sarveeshkii hablahan inoo sheegeen, adnay siciidi waxay sheegayeen wey. marka adeer 26 June baa halkan ka baxay adeerto. ese markuu ka hadlayay waa sambalka of 26 June iyo 18 May. marka labadaa nin ee lagu daray guddidaasi, we need to fight, push back beentay sheegayaan, self esteem bay leeyihiin, faqash bay iska dhisayaan, 6 million way undermine garaynayaan. 26 June ma jirtay leeyihiin. waxa iskale 26 June dadkii aynu calankeenna waraaqaheena uge ayaa le buu leeyahay. That's what he's saying. bal soo dhawaadaan waa idinka bixin raallah. Thank you, Mustafa. Burda and then Adna, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وسام دمانتين خير بني ودرتشينا. June 26, 1960. Well, June 26, 1960 did not come easy. We have to realize that from 1825 ayaan dagaal ku jirnay. Time and time again dagaalun baan ku jirnay. We fought with the British. And when it came to June 26, 1960, at that time, we had everything. Borders kegi, we have fulfilled all the requirements needed. Our schools, our mining sectors, we had the fisheries, we had education, hospitals, everything wrong with the. We were already, at that time, completely ready. Like at the same time, I don't even know if a lot of you were aware that the first political party on Hisene was in early 1930s. It used to be called the Somaliland National Society, SNS behind Chirte. Later on, that same SNS NUF. During that time, in SYL 1943, office lagafura in Mogadishu with the help of the SNS. 3 years later, it turned out to be the SYC to SYL. On the other side, we also had SNL. During the same time, 1948, so they could put this whole Somali way, like we are all one, Gumesi Banakala Charai, all these other things in a lot of different places, especially Dina and Figa or Kenya Kasato. 10 members of the SYL Watela Mogadishina Rapshati Kadadina Araktan. These 10 members of the SYL the Kenya for 10 years, right? Then on our side, the SYL also infiltrated on our side. They infiltrated. They created a lot of other ahzab. At the same time, they infiltrated the SYL. Marka British school, they sent some spies, they sent some other things, and they had a lot of telegrams. They saw on the telegram, that the SYL, the Hezbollah, the Horset are all entities of the SYL. So they are proscribed, meaning then whatever is Samayan is not even lawful. So who remains? NUF.
Like votes code, they did not count. They took all the votes of the SYL, Warakten, and then the United Nations, or how already prior to that League of Nations, they started already in Sihun and Ubelawan and Somaliland Ogalan from that time. Understand that from that time, they already started in the Somaliland game when Korearan. So I go back to this whole thing. Hey, we were because this is one of the lines كيف استعمال ضد كيجي دلنيرت إن تكوبلان. Before Gumesi, we were all one. I we're number one by him before Gumesi. In that case, Marki Anakalani when the Mad Mullah, right? 1/3 of our population, Kalalani, where were they? When the Italians, right, saw Galan, where were they? Weren't they the ones, or Talani Saudi? Weren't they ones at that time of Mad Mullah Saudi? We were never the same. We were never, they themselves, ayat tasog, they used the lack of knowledge of history on our people. So basically what I'm trying to get at is that Kenyans themselves, for 10 years, they took a firm stance, they didn't want to jeopardize sovereignty go independence go they didn't want to jeopardize it. And why are we time and time again allowing ourselves to be in a mesh? The United Nations Mirki reports code from 87 all the way to 91, 6.9% of aid Sogari. From 91 to 94, only 3.2 million ayin so Garcia. Now you think about it. Why? We refused everything. Markan ubahnen wahayan didne. And time again, they've been speaking and speaking and speaking. Just because there's social media and then they keep circulating things, don't think that these things have not occurred before. Why dade? Markan what's important is our June 26th. 4 or 5 years ago, I blaben any internet kayamelaha's galan or June 26th. While people are just sleeping, they started using that, started changing papers, started doing a lot of things. What's important is for us not to let these same propaganda they're using to get to us time and time again. We were one before, there wasn't. Hadda Araktan, Berber Affair, and how they were used to talk about Berber Affair and the people that used to come to Berber Affair, you will know that that's not the case. In 1866, there was 10 white men in the interior, captives, for 10 years they were captives in the interior, down on on their side. But nobody could go in there. So let's wait on Berber Affair Mercadado. Let's talk to the elders there at the coast and let's see if they could help us with this case. Because if we send anybody else deep down in that interior, we had no connections. We had no anything. Yes, 2023 if a lot of you read the history books, the certain titles, the certain names, what they used to refer to people, you would understand a lot. And you would understand why they decided to change history. I am Louis. You would understand. Do any of you know that the Sultan of Sokorta, used to send weapons? Weapons Austrian Hungarian then Ligia Su then German, he had a personal German guy or Usamani ammunitions. Time and time again. Then the ones that always fought the British. Marka, I just wanted to add that part that history is very important. Taliban propaganda because it's very easy for them to get to our young people. The other day when oh, we are not the one that caused this. We are not the one that caused that. Lakin waxaan ahaan jirnay mid gumaysi baana kala jaray. Indha yarti gumaysi baa kala jaray. Dulkan gumaysi baa kala jaray. Cadaankii, everybody one behind jirtay gumaysi baa adduunyada kala jaray. Even plate tectonics did not separate this world. Gumaysi baa kala jaraa lagu leeyahay. So waxaa laga dhaadhicinaya dadka things that does not even make sense at all. Ay rabaan in repeat it until it becomes true.
Marka, we need to change our curriculum. We need to teach a lot. And waa aragtaan already SNMta sida loo dayacayo hadda loo caacayo waxyaabo miran loo kala sameynayo. They are the ones that made our people survive. You know, can you imagine people darka iska bedeli jireen the white t-shirt while they was running because the airplanes was looking for people or darka cad gashan shot. They're looking for their clothes to see what bright colors they're wearing. You know, imagine it's like what game? Call of Duty. Me, like look at them from the sky and then shoot them. Take off from Berbera, refuel again. You know, that they're looking for green tarps. Oh, that's where they are. The green tarps. That's where they're doing surgery. So surgery is continuously bombarding for 8 days, left and right, left and right. You come here, Captain. Nothing. So don't expect nothing. We just need real people in the right places to move things. Marka, what Saeed said was right. We need to get together and we need to form something and we need to fight back. Marka, هذا أنا نقول ده راضي. لكن خير بني رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum assalam. Thank you for that little bit of history lesson. You're right, though. We need to learn history in order to see what Marakte, to understand who we are and where we're coming from and where we're going and all that. So history, and it's very, very important. Somaliana was maqiqisa. That's what they're doing. Was so maqiqiyan, but it's just inshallah. We start educating our youth in schools. The if the youth back home knew this, wallahi, they, like that's power. That's why they say education's power, knowledge is power. Marka, thank you. Well, it's it's very powerful. Just a little research of where Somalia came from, they will understand it. That Italian explorer Kibrichel Eroneo, and they will understand everything where that word came from. Where is North Somalia? It's Mauritania. Ard Somal, which is Somaliland, belongs to us. Later on, for them to make it easier for their own maps, imagine this, for their own maps, for their own reports, I believe to be like Somaliland. What's French has to do with Somaliland? So it's for their own simplicity. Easy once we understand that, then you start to understand what these people did. We shouldn't be worried about them. Like, we need to understand certain terms and why, because they have their own resources. You have to understand, from 1914, from the first discovery of oil in Somaliland, they already knew khairat kan meesha taala. Like, repetitively and there's nothing there. There's nothing there. There's nothing there. So you think about it, you read the reports that they've done, the surveys in the 1940s, the surveys again they did in the 1950s, and you'll understand the same surveys Talyani started that in the late 1890s to do surveys over there. They found there was nothing but agriculture, and that's the reason why they wanted to expand. And a lot of people get angry about that. But believe me, a lot of Koreans, a lot of Chinese, a lot of Filipino feel the same way from the Japanese rising star, because they were also expansionists that was trying to take over Melohod, and they did things that you cannot imagine to the population. So whenever they see that rising star symbol, Marka, we have the right to get angry when we see such things. And they keep pulling him everywhere. Look what they're doing right now. Assalamu alaikum. Sorry, No, it's okay. Alaikum salam. No, absolutely. It's because the ideology survived, right? He's dead, but whatever it is that he was pushing, it survived, and even the ones before him, and that's what it is, right? So, and not only that, you can tell, like, iminka las anot is an dhibaatada ka dhacday iyo terrorist kan iyo balaayada irina soo gashay. Automatically, it goes to show you that they're bitter. They started saying SNM Basan, somebody said SNM. What's SNM got to do with Las Anod and what's happening there? But it just goes to show you their intentions.
Like they just never ever got over it. They've never got over it. They never thought to themselves, that can why maxay like qofku uu inuu isweydiiyo maxaa ku dhacay Somaliland, maxay dadkan u cadhaysan maxay dadku halka. They know, but they don't, they don't want to give you that. They don't want to say, you know what, waanu ku xumayna, yes, dulmi baan geysanay, yes, we've committed a genocide, yes, you did all that, and you fought us off, Even as Muslims, you have to just look at, but no, they don't want to do that. So maxay arkan when they see Somaliland, June 26 kagiba sheeganayan, and then they look at you and say, oh, wa SNM. Well, you know what, SNM, you June 26 banas kala. How about that? This whole history, ad kumiraysanaysid, even the language isticmaalaysin hadda, I don't know if you guys noticed, but they upgraded their language. They started using our vocabulary. We're so good in عادي, we're so good in حيرديني وهالكا تكتي, all our stuff. So it's just like, so you have to think, Somalia basically waxay heshay like an identity. So wax kasta way qaateen, every single thing, and no thank you. As a matter of fact, waxay leeyihiin dhulka iyo adiga waa anaa iska kaale. Like that's how crazy these people are. Marka, we have to, it's not hate speech, it's just the reality. You have to take a stance. No, you cannot have my land. Ilahay dhul buu ku siiyey iman. So why do you need to come over here? Like Abdu was saying earlier, it's just like they're just expansionism. They just want to expand, take over. Lakin hita, you're not allowed to be yourself. You're not waxa lagu leeyahay anaga kaasna iskale, dhaqankaaga anaga iskale, gabaygaaga anagale. It's just like, well, so what have you contributed? Maxaad adigu wax kasta adaa iskale, lakin adigu maxaan kaa faa'iiday? Nothing, zero. Lakin aniga wax kasta waa iga faa'iiday. That's the reality, that's the truth, and those are facts. Edna kusoo wala. Shadia and Mustafa Mikatari. Abdul, I think. Mustafa had to go, and Abdul's a little busy. I think he's at the masjid. Okay.